Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sprich mal Deutsch. Today we will learn a couple of adjectives and simultaneously we will also check some opposite words. Adjective in German is das Adjektiv and the plural is die Adjektive. Opposite in German is das Gegenteil, whereas the plural is die Gegenteile. Let us check the first pair of words. Alt, neu. Meine Schuhe sind alt. Der Computer ist neu. Groß, klein. Die Welt ist so groß. Dein Haus ist so klein. Früh, spät. Du bist früh zu Hause. Wir essen heute spät. Teuer, billig. Das Kleid ist sehr teuer. Das Essen in Indien ist billig. Heiß, kalt. Der Kaffee ist heiß. Mir ist es kalt. Intelligent, dumm. Der Professor ist intelligent. Der Mann ist dumm. Schön, hässlich. Die Blume ist schön. Mein Chef ist alt und hässlich. Schnell, langsam. Hilf mir schnell. Du bist sehr langsam. Lang, kurz. Ihre Beine sind erstaunlich lang. Deine Haare sind kurz. Und jetzt sehen wir einen kleinen Text. Hallo, ich heiße Farida. Mein Haus ist alt und groß. Meine Tochter heißt Tina. Sie ist sehr intelligent. Jeden Tag trinkt Tina heiße Milch. Ihre Haare sind kurz und Beine lang. Sie fährt gerne Rad. Ihr Fahrrad ist neu und rot. Es ist sehr teuer. With that, we will stop here for the day. I hope you enjoyed my video. Please like, subscribe and share it with your friends. Tschüss, auf Wiedersehen.